Good afternoon, Yeah, once again, good afternoon, all. This is hope my voice is audible. Please respond. Think- Yeah, Prashant, raise your hand. And double one, double two, double three, double four, double five. Please respond. My voice is audible or not? If not, okay, okay, fine. Thank you. So myself, Dr. P. Sravan Kumar. I am faculty, JNTUA School of Management Studies, JNT University, Anantapur. And thanks for providing this opportunity to deliver today's no session, quantitative analysis for research. Before commencing of this paper, I would like to interact with you. How many students you are belongs to mathematic background student? You are familiar with mathematics, so that it's online. Okay, if it is board is there, we could able to explain very clearly. Okay, how many students you are background of mathematics? Please, you can chart. You can see. We can chart. I didn't. Okay, I didn't see. I think you are the diploma financial management students. Okay. All right. So quantitative analysis for research. Hope you all are received these books. Please unmute yourself. Please respond. Yes, sir, we have. Yes, yes, fine. So most of the classes, my classes are interactive. Okay, I'm not one of the no film star. Okay, so it's not like a dialogue process. Our classes went on interactive sessions. Okay, we'll move on to this quantitative analysis for research. Now here, this paper is consist of three no five blocks. First one is basic mathematics for management, business research and data collection, relational analysis and estimation, and probability and distribution, and hypothesis testing. First block is consists of four units, which is quantitative decision making and overview, functions of progressions and matrix algebra and applications, basic calculations and applications, business research. Next block is business research and data collection. In that, so business research,
basics and process, data collection, measurement and central tendency, measurements and variable of and skewness. And third block is relational analysis for estimation. It is consist of only 3 units. That is a correlation analysis, regression analysis, time series analysis. And fourth block is probability and distribution, basic concepts of probability, the discrete probability distribution, continuous probability distribution. And final block is hypothesis testing. In that, we are going with sampling, hypothesis testing procedure, and test of hypothesis, interpretation of data, and report writing. So it's a mixing of research methods along with that mathematics and probability and statistics. So it's 5 blocks. Overall, you can take it's consists of 18 units. We have only time of 4 weeks. That is 8 weeks. We have to cover 18 units. Okay, you can imagine 8 or 9, 10 classes we need to cover. So each week, that is 1 hour, we could able to cover 1 or 2 units. Then only we cover entire syllabus. First point. Second point here is you have to practice. Then only you will gone through this paper. Otherwise, it's very difficult to pause also. Just I'm giving some kind of warning here. That is yellow signal for you is ಅದು concerned. ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ I think somebody is no. ನಮ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Okay, 11, 22, 33, 44, 55. I don't know who is. Please mute yourself. Thank you. Okay, before entering to this, okay, before entering to this, I want to know, no, just your name and your educational background. So whether you are working, just where you are working, or professional experience, then we'll start the session according to we'll plan. Please, one by one, you can unmute. One by one, we can unmute. Just we'll start the session very soon. Who is the first? Prashant, are you there? G. Prashant. I think you mentioned that DOM. You are a representative from that no, Ambedkar University. G. Prashant. Please unmute yourself. Okay. No. Samyukta. Samyukta, please unmute yourself. Otherwise, you can chat. Yes, sir. please introduce yourself. Please introduce yourself. My name is Samyukta. Actually, I'm not from mathematics background. I've done BSc in my degree, and now I'm working in Synchrony Finance. So I thought of doing a DHRM course here. Very good. It's added advantage to you. Good decision. Good decision, Samyukta. Thank And you. okay, thank you. Double one, please. You are unmuted. Please. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, my name is Swati, sir. I am Okay. in telecom medium, sir, actually. Okay. బట్ ఆపర్చునిటీ నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ నేను తెలుగులో మాట్లాడొచ్చా సార్? You can okay, పర్లేదు మాట్లాడండి. సార్ నేను యాక్చువల్లీ తెలుగు మీడియం, కానీ నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది HR లో సార్. Okay. నేను MA తెలుగు చేశాను. Very good. అక్కడ అడుగుతున్నారు HRM ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని. Okay. సో నేను దానికి అప్లై చేశాను. బట్ టెన్షన్ ఏంటంటే మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియం కదా సార్. సో నాకు అది టెన్షన్ అవుతుంది. క్లాసెస్ వినడానికి కూడా టైం లేదు. అది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. I think డోంట్ వరీ, మీకు వీడియో రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి అంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారనుకుంటా, రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఇట్ సీమ్స్. లేదు సార్, ఇవ్వలేదు సార్. ఇస్తారనుకుంటా. ఐ థింక్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ యువర్ కోఆర్డినేటర్. మోస్ట్లీ ఈ సెషన్స్ అన్ని ప్రతి ఒక్క సెషన్స్ లైవ్ లో వెళ్తాయి, అంటే యూట్యూబ్ స్ట్రీమ్ లో ఉంటాయి అనుకుంటున్నా. మీకు స్టూడెంట్స్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. యూ కెన్ ఆస్క్. ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి మా. ఒక్క డౌట్ ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో రాయకుండా తెలుగులో రాయొచ్చా ఎగ్జామ్స్? అలా ఉండదు.
అట్లా ఆపర్చునిటీ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? లేదు 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 లేదు. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ లోనే రాయాల్సి వస్తుంది. సార్ సార్ అదే మీకు టెన్షన్ మీడియం ఆఫ్ సార్. ఇన్స్ట్రక్షన్, అండ్ మీడియం ఆఫ్ కోర్స్ అనేది ఉంటుందమ్మా. సో ఓకే మీకు డిగ్రీలో అయితే బైలింగ్వల్ ఉంటుంది, అంటే తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ బోత్ యూ కెన్. బట్ వేరాజ్ ఎంబీఏ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఎఫ్ నౌ. ఓకే, ఆ ప్రొవిజన్ ఉందో లేదో ఒక్కసారి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పీపుల్ తో మీరు కనుక్కోండి. ఓకే ఓకే సార్, నేను ఇలా మా రోల్ అడుగుతున్నానేమో అనుకోద్దు సార్, నో నాకు అది ప్రాబ్లం లేదు, టెన్షన్ ప్రాబ్లం అయిపోయి. టెన్షన్ పడద్దండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బికాస్ యూ డిడ్ పీజీ, అంటే పిల్లోళ్ళు కారు మీరు. సో ఎస్ పీజీ అంటే ఎస్ సో మెచ్యూర్డ్ థింకింగ్ ఉంటుంది. సో ఎస్ మీరు ఎస్ పని చేయండి. సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంగ్లీష్ అనే భయం పోగొట్టుకోండి. యా సార్. ఆ, అంటే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదేమో, నేను రాయలేనేమో అని. సో వీఆర్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ లైక్ దిస్. మేము కూడా తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి నౌ వీఆర్ ఇంటూ లైక్ యూనివర్సిటీ లెవెల్లో మేము ఉన్నాము. ఎస్. ఓకే, సో ఓకే అది మా సార్. స్వాతి. సో యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్. డైలీ ఒక ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉండండి. ఇప్పుడు ఏఐ టూల్స్ చాలా వచ్చాయి. ఎస్ మీకు అవును ప్రాక్టీస్ కావాలంటే నేను ఒక ఏఐ టూల్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను. జస్ట్ సార్. సార్ మూమెంట్. సో ఐ నీడ్ టు స్టాప్ మై స్క్రీన్ నౌ అండ్ ఐ విల్ రీషేర్. సార్. నేను మీకు కామెంట్ బాక్స్ లో ఉంటుంది. సో నేను ఓకే ఒక సార్. ఒక్కటి 1 minute. దిస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఏఐ టూల్. ఓకే, సార్. చాలా ఉన్నాయి, అంటే నాకు తెలిసినంతలో. సార్. మీరు వర్చువల్ గానే అసిస్ట్ చేసుకొని ఓకే ఇంగ్లీష్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడున్న కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో ఇంగ్లీష్ సార్. ఈజ్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్. ఎస్ సార్. సార్. ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్. 100. నేను సరిగా మాట్లాడతానా లేదా అనేది పక్క పెట్టేస్తే, మీరు సార్. మాట్లాడింది కరెక్టా కాదా పక్క పెడితే, ఫస్ట్ సార్. యూ హ్యావ్ టు కాన్ఫిడెంట్లీ యూ కెన్ సార్. స్పీక్ ఇంగ్లీష్. సో వెదర్ ఇట్స్ ఓకే సార్. గ్రామటికలీ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, ఓకే విల్ సీ సార్. లెటర్. ఓకే సార్. ఓకే, సార్ సో చెప్పండి. ఒక డౌట్ సార్, ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ అంటున్నారు సార్, అసైన్మెంట్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్ ఎగ్జామ్? ఎస్ అసైన్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు, మీకు ఒక కోర్స్ కోఆర్డినేటర్ ఉంటారమ్మా. సార్. You సార్. have to సార్. find out that course coordinator where you సార్. enroll. Okay, it's ఓకే. completely online అన్నమాట. డిప్లొమా కాబట్టి కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే. There is no physical classes also for you, as of ఓకే my knowledge is concerned. సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ Because సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. no problem, no problem. I am outside from the Ambedkar Open University. ఓకే. I am not from internally. I am ఓకే. working in JNT University, Anantapur. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో Okay. మచ్ సార్. No problem, no problem, no problem. Okay, first you should ఓకే. learn it. Okay, స్పెల్లింగ్లు ఓకే కూడా, థ్యాంక్ అంటే ఫోనెటిక్స్ అని ఉంటాయి మీకు ఇంగ్లీష్ లో. యూ. ఓకే. ఫోనెటిక్స్ ఇప్పుడు ఎలా పలకాలి, మీకు తెలుగులో వర్ణమాల ఎలా ఉంటుందో ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఫోనెటిక్స్ ఎలా ఉంటుంది. ఆ సార్ ఫోనెటిక్ మీరు నేను చెప్పండి. చదువుతాను సార్, అయితే రాస్తాను చదువుతాను, బట్ మాట్లాడాలంటే టెన్షన్. నేను ఇప్పుడు చేస్తున్నాను కూడా, హెచ్ఆర్ లోనే చేస్తున్నాను, అన్ని వాళ్ళు చెప్పిన దానిలో చేస్తున్నాను, బట్ మాట్లాడడం రాదు. రాసే దాంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్ పోతుందేమో. ఇప్పుడు డిహెచ్ఆర్ఎం తీసుకున్నా, కాకపోతే నేను అది పాస్ అవుతానా పాస్ అవ్వనా అనే టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంది. అలా అలా అంటే మీరు భయపడుతుంటే భయపడుతూనే ఉంటారు. ఒకసారి భయం వదిలిపెట్టి చూడండి. ఫస్ట్ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది అన్న లైట్ యాటిట్యూడ్ తో ఉండండి, అంతే. ఆటోమేటిక్ గా ఏమి కాదు, కంప్లీట్ గా మీరు కంప్లీట్ చేస్తారు. బికాస్ హెచ్ఆర్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ప్రొఫెషన్ నవ్ డేస్. ఓకే, మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు. సో మీరు రిక్రూట్మెంట్ లో ఉన్నారు. హెచ్ఆర్ లో మీ జాబ్ రోల్స్ ఏమున్నాయమ్మా? ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేను టైమ్ ఆఫీస్ లో తీసుకున్నాను సార్, నాకు ఓకే, కాంట్రాక్ట్ లేబర్ మొత్తం నేనే చూసుకుంటాను. అంటే మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దాంట్లో ఉన్నారా? సార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఇంకా మొత్తం నాకు తీసుకోలేదు సార్. యాక్చువల్లీ హెచ్ఆర్ కోర్స్ లేదు అని అన్నారు, అంటే నాకు లేనందుకు జస్ట్ వాళ్ళ చేయిలో ఇంకా తీసుకోలేదు సార్, వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ లో తీసుకోలేదు. నేను హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నా అని చెప్పి ఒక సైడ్ గా పెట్టుకున్నారు, అంతే తీసుకున్నారు అంతే. అంటే హెచ్ఆర్ టైం కోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటే, ఓకే, టైం టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే వాళ్ళ టైమ్ ఆఫీస్ వాళ్ళ టైమింగ్స్ ఇన్ అవుట్ దెన్ లీవ్స్ క్యాల్కులేషన్ అవి మీకు వస్తాయి. లీవ్ కార్డ్స్ ఎంట్రీ చేయడం. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ లేబర్స్ ఉంటారు కదా సార్, వాళ్ళని కరెక్ట్. పంచింగ్ చేయండి, మొత్తం కొన్ని ఇచ్చారు సార్ ఆప్షన్స్. అవి మొత్తం నేను హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నా, కాకపోతే నాకు ఆ కోర్స్ ఉండాలన్నారు, డిహెచ్ఆర్ఎం కోర్స్ అని ఏదో ఒకటి హెచ్ఆర్ఎం దానికి సంబంధించింది ఉంటే మీకు
అప్పటి వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది, మీరు ఏదో ఒకటి ట్రై చేయండి అంటే ఇది కట్టినాను సార్. ఇది వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, మొత్తం వెరీ వరకు గుడ్. కట్టినంత వరకు ఓకే సార్. అది కట్టిన తర్వాత టెన్షన్ అవుతుంది, పాస్ అవుతున్నా ఫెయిల్ అవుతున్నాయండి. ఒకటే అది మీరే, సార్. మీ దగ్గర 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి, పాస్ అవుతారా ఫెయిల్ అవుతారని. సో సార్ ఏదో ఒకటి అవుతారు కదా. సో ఆ భయం పక్క పెట్టండి. సార్ సార్ బీ ఫెయిల్ కాన్ఫిడెంట్. అవ్వకూడదు సార్, పాస్ అయిపోవాలి. అదే అట్లా కాదు, బీ కాన్ఫిడెంట్, పాస్ అవుతారనే కాన్ఫిడెన్స్ లో రాయండి. ఓకే, యూ కెన్ సార్ స్పేర్ సమ్ టైమ్ టు రీడ్ ద సార్ కంటెంట్. మీకు టైం ఓకే ఉన్నప్పుడు మీరు చదవండి. సో సార్. చాలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట మీకు, అంటే ఎస్. ఆప్షన్స్. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై సేక్ ఇస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ జస్ట్ ఎ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ టు సార్. మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా, హెచ్ఆర్ అనేది ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటే మీకు ఒక ప్రమోషన్ వస్తుంది అంతే. ఎస్ సార్. సో ఎస్ సార్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ సార్ అండ్ హౌ యూ బిహేవ్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. అవును సార్. ఓకే. So, ఓకే సార్, of థ్యాంక్ course, యూ సో it's a మచ్. gate pass for corporate is concerned, whatever it may be. అవును Okay, అవును. okay, Swati. Huh? థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, thank you. And what about no, Prashant? Please unmute yourself. Prashant, 1 second. Hello. Okay, fine. At least you can, if you are not able to, no, talk, you can short here, Prashant. Okay. Swati, please mute yourself. సార్ మ్యూట్ చేసి. మ్యూట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందమ్మా. Okay, fine. If you are not able to speak, you can short it. Just give brief introductory about yourself. We'll start it now. Problem. Okay, you are not. Yeah. Yeah. Okay. So here we are entering into first unit, that is quantitative decision making and overview. What is meant by qualitative? What is meant by quantitative? Qualitative. So qualitative. What is meant by qualitative? Please, anybody unmute yourself because I could not able to see. So what is meant by quality? Quantity. What is meant by qualitative decision making and overview? Quantitative decision making and overview. What is meant by that? Like let me take one Swati example. Swati, no, you are doing time sheet, time management, like contract labor, permanent worker, contract workers. Okay, again it is categorized. Workers may categorized into two quantity. Again in that, time in, time out, time in, time out. So there is a punching machine or biometric machine. There should be a calculation how many hours they work. So based on that, okay, how many hours they work, based on that, okay, they are going to pay the salary. Okay, if I'm wrong, correct అమ్మా స్వాతి నేను చెప్పింది? అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి, రైటా కాదో. ఎస్ సార్, కరెక్ట్. Okay, so this కరెక్ట్ is called quantitative. That means which can be measured in terms of numerical format, number format, number 1 to 10 digits. Quality, which we can't measured in terms of number, like customer satisfaction, love, affection. I love my father. How much you love? You can't specify. So I love one. I satisfied with no ice cream. Satisfied with ice cream. How much you satisfied? It can't be measured in terms of number.
Whereas in no block, we are going to cover that concepts as well. Okay. Uh, okay. Uh, Now, uh, quantity means which we can measure in terms of numbers. Okay. Let's say whether you are working in manufacturing or whether you are working in service sector, that should be comes under number. Okay. So I'll give few example to related to this. If you people are how many student you are attended today, how many student you attended previous class, that should be comparable, right? And in your class, how many boys are there, how many girls are there, it can be counted. What is the average weight of boys and average weight of girls, it can be comparable quantitative terms. Similarly similarly, where we can count employee headcount department wise, employee productivity means how much work they did. And somebody is no I think Samyukta, you are working in finance company, so how many loans you given, how many loans no went under promptly paying, how many loans are under suspected debts, and how many loans went to bad debts. That numerical number you could able to find, right, Samyukta? Yes, sir. Correct. That should be a quantified. That is, we number we could able to grasp it, right? How you can deal with. Okay, in that that can be taken for taking the decision making. Okay. So this is how it's going to be. You can read that. Okay, you can read that. So there is a evaluation for that evaluation. So during the early 90s, 100, like Frederick W. Taylor developed a scientific management principle which was based towards study of managerial problem. Later, during the World War II, many scientific and quantitative techniques were developed to assess military operations. That means how many no military people they need to send to that particular area. You can spread that area. Not only that, military operation as the new development, these techniques were found successful. They were later adapted the industrial sector, managerial decision making, and resource allocation. No, it's a scientific management decision making, various fields of engineering and management. At present, organization, whatever manufacturing is concerned, or service industry, quantitative techniques are analyzed and used in managerial to making decision making scientifically. Now, I would like to give one example related to this. So scientific, no general example. Our normal temperature is 98. If it is crossed 98, we are going to check with thermometer or screening machine. If it is above 98, okay, it's not fitted. Even weight weight of the particular product, that should be 20 grams. It is not be overweighted, it is not be underweighted, exactly 20 grams. So we are using like manufacturing, we are using no specific no unit. They clearly mention 20 grams or 50 grams which we fix, and they are going to be packed in that particular product. Okay. Similarly, in finance, ratios are there. In finance, ratios are there. Okay, I think most of the students, you are not belongs to commerce background. I'm going to give that no ratios. So, like for example, how much current that is cash in hand in our
cash in hand, with respect to uh, debt, debts and liabilities, current assets and current liabilities. Current liabilities means which we are going to pay. Current assets means cash or cash in hand. So 1:1, 2:1, idleness. So like 1:2. 1:2 means, so in our hand, one current asset is there, like 1 lakh cash is there. We are going to borrow like 2 rupees, 1 rupee and 2 rupees. That's the ratio. That's standard ratio. Like that, we are going to take some kind of decisions by using quantitative techniques. So in that evaluation, the evaluation is completed. Scope. So now we have a lot of scope is there in finance and accounting. Cash flows, capital budgeting, and dividend, portfolio management, financial planning, and so on. Not only that, like comparative statements, each and everything in finance is comes under accounting, like numbers. We are using numbers only. Next, marketing. In that marketing, we are selecting a product mix, or resource allocation, assignment. Let's say another example is production, operation management, like facilities planning, manufacturing, and aggregative planning, inventory control, quality control, work scheduling, job sequencing, and maintenance and project planning scheduling. Then personal management, manpower planning, resource allocating and staffing, scheduling of training programs, general management, decision support system, and management information system, and MIS, organized designs and control, software processing, and management knowledge management. Even you can take retail management, when you take e-commerce, when you take like shops, retail shops. So everything under the number game only. I can say it's a number game only. Okay, so here, managing and classification of quantitative techniques. There are three categories of I can say mathematic quantitative techniques, statistical quantitative techniques, programming quantitative techniques. So, what is meant by mathematics qualitative techniques? So, in which quantitative data are used along with the principles of mathematics is known as mathematical quantitative techniques. Okay, so whenever we are using mathematics means linear algebra, LPP, so such problems are there. Okay, we are using, and and in that you can see permutation and combination. Permutation and means we are going to give what is the mix of two elements or three elements, like that. For that we are using P1 is equals to n bar divided by n minus r, like that we are going to use. And combination. Okay, combination. And set theory, matrix algebra, determination, determination, differentiation, integration, differential equation. So these things comes under mathematical uh, quantitative techniques. And here, statistical quantitative techniques. So where the data can be to no decision can be no taken by using statistical techniques. Okay, like inquiring and concerning concern phenomena. So statistical method, like collection of data, measurement of central tendency, mean, median, mode, dispersion, skewness and curtices, correlation and regression, index numbers, time series analysis, in, inter population extrapolation, statistical quality control, ratio analysis, probability and theory, testing of hypotheses. So 10 elements, not only 10, more than 10 elements comes under statistical quantitative techniques. Next one, programming techniques.
Programming techniques, where we are using step-by-step process. Linear programming, we'll call as LPP, linear programming. Queuing theory, game theory, decision theory, inventory theory, network programming, stimulation, replacement theory, non-linear programming, sequencing, and quadratic programming, branch and bound techniques. So it comes under programming techniques. Now we have seen in eagle eye view, we have seen that. Okay, so quantitative techniques broadly classified into three category. Number one is mathematics quantitative techniques, statistical quantitative techniques, programming quantitative techniques. Three category under that. So which are the items comes under mathematics, which are the items comes under statistics, which are the elements comes under statistical quantitative techniques. Then what is the statistics? Stats is the branch of mathematics. The origin of statistics indicating the word itself, it seems to have been derived from either Latin word status, or from the Latin statistia, or maybe from German word statistic. The meaning of all the word is political state. So every state administration in the past collected the analysis of the data. The data reading population gave an idea about possible military strength, and data reading material weather, wealth, and a country gave an idea about the possibility of sources of finance to the states. The first analysis of the data scientific basis done by Captain John in the 17th century. His first work on social studies, observation on London Bill of Mortality, was published in 1662, that is 1662. During that same period, the gamblers of Western countries had started using statistics because of they are wanted to know more precise estimate odd gambling role. This is lead to development of the theory of probability. So ancient Indians, no, our India is also a good mathematicians we have, and good statisticians also we have. So ancient India also had a tradition of collection of statistical data. In ancient works such as uh, Manusmriti and Shukantri, like they are going to collect the data. We find evidence of the collection of the data for the purpose of running to affairs the state, and where population, military force, and other resources have been expressed in the form of figures. And what is the meaning of the statistics? The statistics implied a pattern of developed by subject, pattern of development of subject. Since the subject oriented with the collection of data, then in later years, the techniques, analysis, and interpretation were developed. The word of statistics, okay, has been used both the plural and singular sense. Statistics in a plural sense means a set of numerical figures or data in the singular sense. So, okay, we'll have data is a plural, datum is a singular word. Datum. Okay, so we'll go with the statistics as a data. Okay, so statistics used to plural sense. It implies the numerical figures and collection of the referral and to certain problem under investigation. It may be noted that numerical figures cannot be graded as a statistics.
So we'll see statistics as a numerical fact and departmental inquiry to reach in order to relation to each other. So statistics is a numerical fact if any department of inquiry placed in relation in other. So what is mean by that numerical fact? For example, if we done one race, if you we done 100 meter race, how many of participants, let's say 10, out of 10, who is the first prize winner, how much time they are taken to achieve that first place, who is second, how much time they taken for that, who is the third, and so on. So there is evidence. So stats are numerical facts in any department of inquiry are placed in relation to each other. Let's say, no, Swati having one doubt, sir, whether I may qualify this exam or not. Okay. I said that, okay, you be a positive, the minimum marks is 35 or 40 or 50. If you study well, okay, you can write that 5 questions pretty well, and along with the case study, okay, along with the 2 marks questions or 4 marks questions, you are going to qualify. It's just a very simple. Which page it is? Like 15 page. Okay. So now I'm going to show you at the end of the end of the thing. So you have question paper pattern for Swati for you. Okay. You have 70 marks external exam. Okay. In that 70 marks, it is categorized into three parts. It seems. So first one is we have, okay, how many marks of questions are there? 4 marks questions. In that, okay, you need to answer any 5 out of 8 questions. One is non problem, second one is problem, third one is non problem, fourth one is non theory, fifth one is problem, sixth, 7, 8. You can see out of 8, no, you can say like for 35% is the problems, the rest of the things are theory. You can see 4 questions. And okay, so in 10 marks questions, they have you need to write okay, so each block one question they are going to ask for you. Okay, it carries 10 marks. Okay, so first block, second block, third block, fourth block, fifth block, 5 blocks, 5 questions. So out of 5 you have to write 3. So where you have to focus, okay, first one is theory, and second unit is problem, third unit is problem, fourth unit is problem, fifth unit is also problem, and okay, and last unit is also a problem. Got it? So you can say that it's a probability of no question paper setter. So I feel that, okay, people are okay, they are not belongs to mathematic background, we are going to give somewhat easy question paper, then the question paper comes under easy. The probability I'm saying that అంటే ఇలా వస్తుంది అలా రాదని. Okay, now you got it. So in that each and every unit is like problems, theory and problem. Now final section is like 20 marks. 20 marks is also a problem, like calculate the coefficient of skewness, and based on the qualities, and no, you can see this the problem. So based on this based on this data based on this data, we came to know that you should practice the problem, then only you will clear the external exam. You should practice the problem, then only you will clear the exam. Otherwise you can't clear the exam. So first block is theory, and all blocks are problems. Okay, now we'll see. I'm giving a hint to you. Okay, so statistical data. So as a data, by statistics we mean the qualitative and data affected market as either uh, extent by multiply of
causes. Statistics are classified facts respecting the conducting the people in the state, especially the fact which can stated the numbers in the table and numbers or any other tabular or classification statement. So there are different authors they given the definition related to statistics. You can go through it. Okay, what's the time? Still time is there. Fine. Now we'll go to characteristics of statistics. Statistics are numerical facts. What is meant by numerical facts? Statistics are numerical facts. So in other in order that the set of facts that called statistics or data that must be capable being representing numerical or quantifiably. So that statistics are the facts. That means let's say, okay, I'm going to give uh, mm, let's say finance example. I'll give finance. Okay, Saumyukta. Okay, you are working in financial no company. They before giving the loan, they are going to assess the no candidate profile. First, they'll check CIBIL score. Okay, whether he or she is going to pay on time loan previously or not. If yes, going with next step. What is the CIBIL score? They are going to check. That's also one check. And again, they are going to assess the their salary. What is their salary if they are employee? Okay, if they are business people, how what is the turnover of their business? For salary, you may ask salary slips or you may ask ITR, income tax return. Otherwise, if they are doing business, okay, you should ask the okay ITRs. Otherwise, it's a personal loan is concerned. Whether you are going with agricultural loan, agri loan, so they are not bothered about the no salary or else CBIL as well. If some companies, banks, their financial institution, they'll check the even CBIL also. Otherwise, they pledge the agricultural land on their name, passbook, and they'll issue the loan. That is unsecured loan, secured loan, and unsecured loan. So based on that, they're going to plan. So what is this? These are the evidence to sanction the loan. Similarly, statistics are numerous facts. So the in order that any set of facts that facts that can be called statistics. No, I clearly stated that facts about the person, the salary, and the facts about that particular no individual like business income and agree loan, like okay, called statistics data or data that must capable for being representative numerically and quantitatively. uh, ordinarily the fact can be classified into two categories. The facts that are measurable can be represented by numerical measurements, like heights of the students in the college, income of the person in a loyalty locality, and yield of the wheat per acre in certain district, and like few example of measurable facts. And facts that are not measurable, but we can feel feel that the presence of the presence or absence of the characteristics, honestly, color of the hair, eyes, beauty, intelligent, and smoking habit, number of patents. So this can be non-quantitatable. Already I mentioned. Okay, then somebody is unmuted. So you have any question? Please ask me. Somebody is unmuted. You have any questions?
No? Fine. Okay. Right. Then stats as aggregative facts. Aggregated facts. So here, the aggregative facts. A single numerical figure cannot be read as stats. Similarly, a set of unconnected numerical figures cannot be termed as stats. Statistics means aggregate or a set of numerical figures which are related to each and one other. Okay, that's called aggregative facts. Statistical are affected to a marked extent and multidisciplinary uh, factor. Stats are either enumerated or estimated reason or standard accuracy. Stats are collected by systematic manner and for predetermined purpose. Stats should be capable of being placed in relation into each other. So you can go through this. You can read these characteristics of okay the points, because we have to complete 1 unit or 2 units today. Now time is 2:30. We have only no 5 minutes left over for 1:30. Functions of statistics. So what is simplification and of complex fact? Okay, stats may simplify all problems. Next, we'll go with comparison as well, and relationship between facts, and formulating and testing of hypotheses, and forecast, enlarge individual knowledge, it to indicate the trend behavior, classification of data, to measure your uncertainty, to draw relational conclusions. So these are the points related to functions of statistics. Okay, you can go through this. Then laws of statistics. Law of statistics. Laws or law of statistics. So what is the laws of statistics? Here, law of statistical regulatory, law of internal and large numbers, okay, and division of statistics. So statistics can be divided into descriptive statistics. So descriptive means uh, they'll give some kind of description about the particular product. For example, we can say, uh, uh, I can say in your class, how many males and how many female. That skill give description. How many? What is the how many pass or fail? Heights and race, color of the then, and day scholar, residential, and educational background. Okay, these are the description. Inferential statistics, okay, involve drawing some right conclusion from the statistical analysis, have been performed using descriptive statistics. So in the end, the inferential inferences can make studies important of the uh, aspect. Okay, then applications of the statistics. Okay, what is the application? Whom they are using the statistics, sir? Whether, sir, you are stating that fine, sir, you are stating that application. So who are the statistical users? Government agencies. Yes, government, they use statistics. Like they used to take the decision related to education, population, health, and distribution of welfare. Okay, all those things. And science and medicine, scientific and medicines. In science also they use statistics. Already I said that. Okay, medicine, test of no, fever, it can be in numbers. Like it is like a number, test of number. And medicine science also we used psychology. So in that psychology also we use the statistics. Education, large companies they use no statistics. Like I can give an example related to this. E-commerce, okay, so how e-commerce websites they're giving offers to their customers.
Okay, only Redmi they are giving offer. Samsung one model they are giving offer, 50% off, 70% off. Why they are giving off only particular brand or particular model? There is a reason behind that. The number of purchasers, okay, the quality, and company offers and discounts, distributor offer and discounts, and the tie-ups. There are multiple facts are there. So by the statistics, it's also one of the fact and limitation of the statistics. So there are certain limitations or statistical laws are true on average. So statistical method best application to quantitative data, but not for qualitative data. Some errors are possible in statistical decisions, and in particular, inferential statistical involve certain errors. We do not know whether an error has been committed or not. In statistics, we used many methods to find out single result. For example, the variation can be found in quartile deviation and mean deviation, standard deviation as result vary in each case. Statistical largely deal with the averages, and these averages may be made up individual items radically different from each other. As far as the fundamental laws like law of inertia and large number of law of statistical regulation are considered, so they cannot exact. They are based on probability, hence only the approximate are made. Then there are computer software for statistics, so it's very important. And those who want to enter into data science or AI, you people are studying now. We are moving towards AI. We are moving towards cloud. Okay, so the stats are fundamental thing. They write the algorithms. They write the predictive models. They'll write that visualize and they'll give some kind of accurate results. So for that, there are statistical tools are there, computer based. First thing is SPSS. SPSS. Okay, statistical package for social studies. SCAS, statistical analysis services, and DAP, yes, Stata, Minitab, and Adamsoft. So the SPSS, okay, statistical analysis system, and DAP means data analysis presentation, and Stata is the one of the powerful software package. Okay, and Minitab is a complete statistical software package. It's okay, and Adam Soft. So it's a basic softwares. Now I'll give some advanced software like Power BI, R programming, Power BI, R programming, and Python. In that, we are used some libraries to bring statistical prop to solve the statistical problem by using the advanced programs are Power BI and Python. Okay, so data science is killing like anything. Okay, and advantage and limitation of the quantitative techniques. Advantage means quantitative techniques are linear programming and used to optimal optional allocation of the scale of resources in the problem of determining the product mix. Inventory control techniques are used to dividing that how much items are being purchased to maintain and balancing between cost and holding cost. And quantitative techniques are CPM part or helps to decision making earliest may items, and decision making is no, analysis or simulation techniques that help to management in taking the best possible course of the action under the conditions of the risk uncertainty. So these are the advantages. You can read it, and limitation also. The quantitative techniques involves the mathematical models, equations in other mathematical expressions. Quantitative techniques are based on numerical assumptions. Therefore, due care
must be ensure while using the quantitative techniques. Otherwise, it will lead to wrong calculation. Quantitative techniques are very expensive, and quantitative techniques are not take into consideration integration fact like skill, attitude, etc. So there are limitations as well. You can go through it. If you have any questions, you can go through. No, you can ask me. I'll explain to you. So quantitative techniques in business and management. So to facilitate the decision making, to provide the tools, scientific research, and help the choose the optional optional strategy, enable the proper deployment and the resources, help to manage the risk. So with this, we are going to complete the first unit of your uh, QT, quantitative techniques for research method is concerned, and functions and progressions, functions of statistics. Okay, we'll see tomorrow class. Okay, because today, okay, somewhat interaction is happened, so we need to complete 18 units within 8 days. Okay? It's open to you. Have any questions? I'm going to ask the question. No, I'm going to give solutions for your questions. Have any questions? You can feel free to ask me now. Any questions? Think Swati, Samyukta, Prashant. No, sir. Think Prashant, now you are audible. Okay, so please introduce yourself so that we could able to hear. Sorry, sir. Introduce yourself. Introduce yourself so that I can plan how we can teach. Tell me about yourself, Prashant. Um, సార్ నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు సార్. పర్లేదు, ఇందాక స్వాతి కూడా ఇంగ్లీష్ రాదని చెప్పింది. సార్ యాక్చువల్లీ ఐ I came from Siddipet. Currently, I'm staying in Hyderabad. Okay. I recently joined this this PG program. Okay. So Fine. actually, my Degree. background is BS, BA, B. Bachelor of Arts. Okay. THP na? BA, sir, BA. My BA లో స్పెషలైజేషన్ ఏదిమా స్పెషలైజేషన్? EPP, Political E Science. Political Economics, Political Science and CX EPP, Public Administration. Public Administration. Okay. Completely Telugu medium. Okay. Telugu medium, sir. ఓకే. మీరు నేను ఒకటే చెప్తానమ్మా, మీకు తెలుగులోనే చెప్తున్నాను బికాస్ ఓకే సంయుక్త ఐఎమ్ సారీ. ఓకే. ఓకే. ఏంటి అంటే మీరు ఈ బుక్ తీసుకొని ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే పాస్ అవుతారు. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే. సో క్లియర్గా చెప్తున్నా, ఎందుకంటే ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అర్థమైందా? ప్రాబ్లంలు మీరు ఎంత బాగా అంటే ఒకటికి 10 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Then only you will go through it because you are non-mathematic background students. ఓకే. సో సెకండ్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే స్టెప్ మార్క్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు ఇలా రాసి అలా రాసినా ఓకే, ఫార్ములాలు కొన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే. బికాస్ నేను కొద్దిగా చెప్తున్నాను, అంటే నేను చెప్తాను బట్ మీ సైడ్ నుంచి ఎఫర్ట్ లేదే మీరు అంటే ఈ ఎగ్జామ్ మీరు పాస్ కాలేరు. క్లారిటీ చెప్తున్నా ఈ ఒక్క సబ్జెక్ట్. సో మా జేఎన్టీయూలో కూడా అనంతపూర్లో కూడా ఎవరు ఎందులో ఫెయిల్ అయ్యారంటే స్టాట్స్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? సో కొద్దిగా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మీరు బాగా రాశారంటే యూ కెన్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే సార్. ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్, అంటే టెక్నాలజీ కూడా ఎలా లివరేజ్ చేసుకొని మీరు ఎలా రాయాలని చెప్తాను. ఓకే. బికాస్ మనకు టైం లేదు చెప్పడానికి.
ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు 1 అవర్ అయిపోయింది. 1 అవర్లో 1 యూనిట్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. సో అదర్స్ 2 యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు. సో మనకి 18 యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్ కవర్ చేయడానికి. అవును సార్. ఓకే. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్. ఓకే. సో ప్రాక్టీస్ మీన్స్ మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్. అంతే. స్టాట్స్ అంతే. బ్లైండ్గా ఒక రఫ్ పేపర్ తీసుకోవడము, ప్రాక్టీస్ చేయడము, 4-5 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయడము. ఓకే. ఏమన్నా ఒకసారి చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, 2 సార్లు చూడకుండా 2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా రెక్టిఫై చేసుకోండి. ఓకే సార్. అర్థమైందమ్మా ప్రశాంత్? అండ్ అర్థమైంది ఎందుకు సార్. డిఓఎం అని పక్కన ఎందుకు పెట్టుకున్నావు? డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనా లేదంటే లేదు సార్, ఇది అటెండెన్స్ స్టార్టింగ్ లో క్లాసులు వినేటప్పుడు ఎవరెవరు వచ్చారు ఇట్లా ఫోన్ నెంబర్లు ఉండట్లో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. అటెండెన్స్ గురించి అని పేరు రాయమన్నారు. సో నేను ఆపరేషనల్ మేనేజ్మెంట్ కదా నాది. సో నేను డిఓఎం అని పెట్టేసిన, డిప్లొమా ఇన్ ఆపరేషనల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే 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 నేను డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ అనుకున్నాను. లేదు, నో ప్రాబ్లం, నో డిప్లొమా ప్రాబ్లం, ఇన్ నో ప్రాబ్లం. ఆపరేషనల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే ఓకే ఫైన్ ఓకే ఫైన్. సార్. ఓకే ఫైన్. ఓకే మా థ్యాంక్ యూ మా ప్రశాంత్. ఓకే స్వాతి థ్యాంక్ యూ అండ్ సంయుక్త థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే థ్యాంక్ యూ అడుగుమా. సార్. సార్ స్వాతి సార్. చెప్పమ్మా స్వాతి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ అంటే ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ మార్క్స్ ఏమైనా యాడ్ అవుతాయా సార్? ఉంటాయమ్మా. మీరు ఒకసారి కోర్స్ కోఆర్డినేటర్తో కనెక్ట్ కండి అమ్మా. సార్ సార్ ఓకే ఓకే కోర్స్ కోఆర్డినేటర్, ఎందుకంటే మీ స్కీమ్ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళు చెప్తారు. వీఆర్ ఓన్లీ ఇన్స్ట్రక్టర్ అనమాట. అంటే ఓకే ఈ సబ్జెక్ట్ మాత్రం నేను వస్తాను. సార్ ఓకే ఓకేనా? యూ కెన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ. కాంటాక్ట్. ఉన్నారు కదా మీ కోర్స్ కోఆర్డినేటర్ నెంబర్ ఉంది కదా మీ దగ్గర? ఉంది సార్ ఉంది సార్. ఒక్కసారి అడగండి అసైన్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏంటి ప్యాటర్న్ అనేది. దే విల్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ యూ. క్లాసులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ సెమ్ క్లాసులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయంట. అప్పుడు మనం కరెక్ట్. ఖాళీ దానికి మార్క్స్ ఏమి ఉండవు, కాకపోతే రాయాలి, నీ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. రాయాలి, 30 మార్క్స్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా రాయాలి సార్. 30 మార్క్స్ ఉంటాయి. 30 మార్క్స్ ఉంటాయి అనుకుంటున్నా. సార్ ఓకే, యాడ్ చేస్తారేమో పైన. మీరు ఒకసారి, ఎందుకంటే నేను కరెక్ట్ చెప్పలేను, దే ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ టు టేక్. సార్ ఓకే సార్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. విల్ సీ. ఓకే నెక్స్ట్ సాటర్డే కదా సార్. క్లాసులు? నెక్స్ట్ సాటర్డే విల్ సీ. ఓకే 1:30 రైట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ టీమ్, ఇట్స్ ఓవర్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ.